আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আলোচনা করব মোবাইল দিয়ে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে কিভাবে প্রফেশনাল চ্যানেলের নাম, লোগো তৈরি করা যায়, তার দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা নিয়ে। আজকে অনেকটা অ্যাপস দিয়ে আপনাদের দেখাবো কিভাবে লোগো তৈরি করবেন। দেখেন বন্ধুরা, লোগো ফিট প্লাস, এটা অ্যাভেলেবেল প্লে স্টোর। এই যে এখানে দেখেন, এটা এভাবে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ইনস্টল করা আছে, দেখেন ওপেন। নিউ, এই অ্যাপসের অনেকগুলো অপশন আছে। আপনি বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতে পারবেন, বিভিন্ন ধরনের লোগো ফেসবুক কভার, টুইটার কভার, ইউটিউব থাম্বনেল, টুইটার পোস্ট, পোস্টার, প্লেয়ার, ফেসবুক পোস্ট, অনেক 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 কিছু আছে। যেহেতু লোগো তৈরি করব, লোগো সিলেক্ট, ওকে। এখানে দেখেন অনেক ধরনের লোগো আছে, এখানে ফ্রি, যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন, যে কোনো, সবগুলোই ফ্রি। চাইলে যে কোনো কালার তৈরি করতে পারেন, মাল্টি কালার তৈরি করতে পারেন। ওকে, ছোট করে নিই। তারপরে রাইট বাটন, রাইট, তারপরে তারপরে যেহেতু আগের ভিডিওতে দেখছেন কিভাবে চ্যানেলের নাম তৈরি করছি, ক্যামেরা আইকন এখানে ক্লিক করে পিএনজি ফটোটি সিলেক্ট করব, অ্যাড পিকচার, গ্যালারি, গ্যালারি, সিলেক্ট, ওকে ওকে। দেখেন কত খুব সহজে একটা লোগো তৈরি হয়ে গেল। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, লোগো তৈরিতে যত সময় ব্যয় করবেন তত সুন্দর হবে। এটাকে সেভ করার জন্য
এখানে ক্লিক করুন, দেখেন ডাউনলোড জেপিজি। এটা ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম সাদা থাকবে, আর যদি ডাউনলোড পিএনজি ডাউনলোড করেন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না, আপনি যেখানে খুশি এটা সেট করে দিতে পারবেন। আমি ডাউনলোড পিএনজি সিলেক্ট করতেছি। আপনি এখন একটা যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভিডিওতে বসাইতে পারবেন, যে কোনো চ্যানেলের প্রোফাইল পিকচার দিতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় এটা ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে বন্ধুরা, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।